Let's hope no one notices me here.
cho anh ao vào hôm giọt khăm bóng rô cả lạnh kem thâm mây hay tao bên gì nè pin nè anh đai chân liếm và đa côn mà đo cả lạnh nó lên đã phao ngút thế anh mà gì tí nó xẻ son vậy đây xẻ son vậy anh nó tôi chỉ lơ bơ chứ nó bót trộp cái lạnh kia mi là cũng cho ai sập ai đây mua gọt ớt khăm điệt mi hơi lâm gà bia câu cái ấy đi chặt đây quất đánh quất lên cò quất ớt vì mình trong ấy mình đi chơi đi anh khăm đòn anh tôi đợt tàu chất chế nha anh có bàn tay khăm đó bà anh chơi phóng trâu tiết đó ngặt chơi anh sẽ đập tay khăm chưa anh chưa bố ra khơi nổ chỗ lọc chuồng rơi lại cái nạ lươn đó phát khai lần mì mấy rồi nôm nông việc prai định mi chứ cả lớn đặt ông hết đấy nè bài vô tray môi ban lơ bây giờ lâu mạnh lơ ơi là tray môi tray cái đâu thì rock của bạn này cái ban môi ok you can sleep my tongue and I sleep outside nhưng mà ở trong đi mà anh ấy dạ trời anh đưa tông liếm lên nghĩ mình nhẹ sạch với anh định lừa 4 cho mình chọn á đọ trên trên như mình hả nghĩ mình anh ông man cái rồi lọp mặt đấy lươn rồi chả lá bô ra châu tông mặt chào lành thưa bà bồ ra ai đi mâm cô dùng đó rồi về thử một ít chú lần thử với chú đi mình anh đa nhập chợ mình ấy đã lúc con đã bật lấy sự mục tiêu ai biết đây là lúa được hai rồi một cô dùng đó đây lúa nhưng chỉ pro cầm đôi vì trong block đây sưu rồi chập lập lên à khai miền mission vô tây ban si rồi si hay tụi cục nữ ơi cái lạnh ô tu cái lạnh gì lo tu vì mình phải vô bán lo bắt lo bắt phèn pì với à chơi đàn đại tức nó cái vô màu này thôi chị kìa resort kìa ấy tên nè anh nó mà vô ra tên nè sao đây vừa chồng bal trồng này dương set up cam ở srul sao mình đang cái khai cái chiếc lai resort em muốn sao có rồi tiết lời có công cái rốt đam đang mình nhà ô sắt này ấy kim bẩn lấy thì cắt nó cái hơi đồ lịch lai resort mà em muốn ấy nhìn play chơi như đây đây chủ lịch cần nó phải là ta cái này nam bên như đây gì lead the way cute chọc mau bắt nghiên thầy bên là bài em nổ bài em cái gì bài em cái nổ bài tức bó cái như bắt lường rồi nó thao lường đâu lường đó bầy máu chụp bệnh như ba thời gì thế chop mình chỉ đưa vui thế à xí bài bị đủ bài mấy hết quạt đất bám quạt khăn lên cho đau như vậy khăm quạt ở chỗ bài cái mong ấy bài bông tia ở lọc bôi miếng đấy bài sạch chiên môi
นี่ มัน เอาไปป่อนแต่เอา ไม่ใส่ลานnó chụp vào đây bà chụp cho nó bay bán xí này ăn cốp à mà cái chồng nó Odyssey tiết tình đông xí chồng tính ơi lại tích miên lụa sắp đây khá nông phải chọc cái tiêu chao anh trai cái tay không khả nam miên đấy vẽ đạch bay được miên lụa bay đấy no miên lụa bay ấy miên bay đấy đặt cái tiêu 100 cái tiêu cái lụa mạch bay lụa mạch ôi cái tiêu mà chan đục cái tiêu chưa à ơi nhung cái tiêu đục sạch cái tiêu đục cái tiêu à đục sạch đục từ cái tiêu ấy nè ôi xì cái tiêu thế phải đục từ bóng này cái đó này đời chứ không đây ta chỉ chọn xin một viết đỡ vì tao bên bạn bạn bèo muối xong thật bạn rung về đánh cô sạch về đồng muối vậy sạch vô lấy những đặt này lên chán rồi đặt này không là rung về do hai vậy hãy chạm password như thế vậy chỉ vì video thay biết rồi nhưng thay password thay mà gặp luôn được rồi anh nó bị chân cho bác chân đấy không chết đó mang trước cho bác vô đó mày giờ mình có spa ê tập pi bán á mày đông mày chạm ê xì break tiếp cho anh ấy upgrade rồi đi choáng lỡ mà em mà bây giờ sao vậy bây giờ bờ ram ray chân lẩu chân ấy xì đây bé nó đang bị chân lẩu rồi buông vô tay ơi ta bữa ra nhưng ban tới vô là té hay gì vậy ấy rồi què chập bòn ta sau xung tây một pì còn lớn là đó rồi còn mình step nó đơn đi kia thì bạn step nhận cái họ ngay rồi một trong tinh nhâm pi bay ba nó chưa trong lụa mưa pha sân rộng nó gần mấy thì bóng đã không trọ quạt đấy trọ không ra muộn chỉ đầm đó mà cũng chỉ chờ đó phải cả lá lấu này đi vô tục ly xẻ sau tê cái đấy chun lươn la anh cho chun sập thơ một chu từ cuốn xí bạn trai chu trai bạn trai cha xong cơ tung 500 lụi đã bao nhiêu tập đó câu lục này thay dừng bình điện phải buồn buồn ôi chơi bình chân mình hết phòng bố mồi lôn ra đấy chị cắt chắc máu lôn đâu ông tay tao đấy là mà ông đó mà tôn rô lại bỏ bán rồi bơ một ta ô sau mới xong là đây mà sloppy ngay tê họ vô chớn tê lâu bây giờ là thua mẹ trời anh nó cái đã ham trâu thế đã ê cái ham trâu là đi không ơi cái ham trâu là đi ham bắp chi trâu so cái đã ham chi trâu bên này
tháo bên nè nhà bia và sai chi mình nè trôi giả ham trôi lên trôi tháo vợ và cái đánh giờ màu bánh tóc tè kia nữa thì dụ tực kia đi nè lịch mơ sáng khi mà ngày wow ở bên đứa hay mẹ sky hả hơi tao ơi màu lòng cái xa đấy nôm cúp ạ đây con nó đạch nó nhung cùi ăn một ngày vậy lên thằng lăng ca đây thằng lúc nhung khơi cái châu tươi rồi đã tay nhưng mà đang cái châu tam này anh châu máu đây nhưng mà đấy đây nhưng đấy tay ngọt đây cái nói châu thì kia ham ôi ôi nhung khơi rồi đó nhung khơi đây nhung tươi đấy nhưng mà ta đang còn châu tam này đút tay cái tôm tục trao nó chạy tôm mấy nè có phải châu tam rồi tem mới thì đôi châu cả bây giờ nó khơi châu tươi ok con sợ chạy sụp tô ăn hủ phải nhặt châu bây giờ so ăn là đánh chứ đã so nhung khơi ta ham bị bụng đừng ham gì cái ham gì mùi tiền đấy tô rồi nè cái lá châu này Rafael này tự nhiên con một tô châu đấy mà đá nhông đến đã trừ ngọt bây giờ thấy cái nào không ba cô thấy thế đúng đây con mau căn kẹ lại dần nang chụp một phút này kẹ cặp khăn hơi lôn rồi đi xây vì sao đây ao ha đập bay tục cả lấy luôn ai đó nghe gì cài kia đó đi xe nó bọt trộn cái châu không chứ không chỉ thô mặt màu trên mặt đó mới một chờ shit ôi bài ba đạp chung một thư là bó hả tớ chốt thế rồi anh ca pin tấu tôi stove một tô với stove một tô với anh ra tam lâu rồi nói bạn đi dùng lại chặt tay trâu khỏi ở trong hai ấy bạn vừa có đây ai mà ra ứng chu với đây viên này bọ đây không chu cái anh viên không chục bọ tao viên không hiên bay nè hoạch bạc cái văn anh đó là bà cúp cá chậm bọt đây mà anh tư lên pháo cuộn nó cho đào hồn nó giống mi tân mà ruộng ôi trời ơi đây you stay here hãy cúp từ nắng côn đi bắt hợp giặt chanh đong thao quá à mày đòn anh đã xăm là 4 riêng lên nè hãy đom anh có học sập bia đây thèm đôi trâu này thèm đôi không ui ngành mà đào pram lâu ấy vọt thu suy trời thấy anh màu với người xi bạc xí sạch rõ lươn đâm bãi đã sạch rõ chu vlog cho anh rồi cô chiên tích rồi bắp chip bắp ba cái bồn sọ hot một khiêng một đau với còn vài khiêng cô hấp ta côn tay tôi vô tôi khăm trồng cho mới chẳng cho ta mà trồng bãi hay thì cô mà trồng ai idol anh prap anh sai gì ngay đã thông lương nó biết ấy tê rồi dùng mà thì
mình đang thế sài bị lừa tới alo miền đông thô thế đó đây ọt đồng thô mò đào chi cái cặp cho mấy các bạn mình chụp một cặp thấy anh xua kia đấy ha như lại do ban đó xua nói trúng cái lấy là túng đi túng miền khăm này cùi không cái đây họ miền play họ miền bị giàu cái này con có bắt bịch mi bị giàu như mình cặp đây ồ con này lớn này con ấy đấy con này nè cái thơm mạch cái thơm mạch không master không cắt thôi chơi phần hot tăng mấy nữa cây mua vậy đấy ô sau ngày tivi trường đi vẽ cần đá thang ngày tivi trường tivi đôi chia mìa rong thang bật prai thì thay ai chưa ấy đập trường đó cục làm chưa luôn hơi cục như tây đã ọt sừng khăm tây qua cục mà ngay pin bán trai gì bón rong ngày thế đã trời cái drone riêng lên lốp nhà này drone riêng là tiền thôi khai để năng bài thì ban hộp ấy kì thì cọ anh không tinh chương một riêng hợp anh cục thử lấy khai ui cái này anh không răng là anh có mơ cái đằng cái này nọ miền tây đây anh khơi hao phê lại cột điệp vào phần bề trường cột trong nó tôi khăm bay từ chai bữa anh cho mà trai mặt haoประกัดเพลิงดิใช่ ผมใหญ่สมัดมาได้สมัดเฮ้ย ấy ấy mặt บอล mặt ẩm bờ hiện miền tây ní hộp đấy ô miền phơi này đột mặt hộp mỏ vậy thôi nhà đi miền bật bật tiết ai bóng cho tôi bánh tiết mặt nhà mà ơi trùng mặt hạ đào phải dần tới cột bò hình chân ngày tới chập đào vô chết tốn ngồi đó ơi đau không lấy được tất cả ai đa vòng thao thì vẽ tận như mặt đỏ làm coi như nhầm vô tới khoai rồi nè trời lại mà tất một đó với cái cô hào bán đấy mà thân năng đây đừng co chạy nhưng hào một ồ hai thứ bạch bùm kìa chú nhá đó là lệ tận đâu như không ngày chẳng thầy chỉ biết hả ấy à hát đúng không phải kia đấy cà tía đâu kháng nụ mấy à mà kháng má đấy ai việc đôi cái này cái này để cái thật ra vô cho chuyên con nó được liệu lương rồi nó phải đi nhặt tôm nâng đấy chầm nước một top ban thì phà vậy thật phân là hơi cắt lên cho ngoài mình đặt bài chương may đốt bay hai đây bay hai đây bị sao you check out nhé rồi hết bốc chỗ đầy no you know what I mean but I have no ok xí làm này cây đi chắc ngoài mid côn anh nơi sang ai ở sau đó anh sau đó tì mùi điện không vậy mình đào áo mau hai ba bay không sao bán cây họ thấy tiết có rồi liệt chỗ tiết lương tiết một thử mục rồi tao mục hao mirosi mục á con ai sang mục ngày hao này chơi thép cái bay thôi mình ai kia đặt bay
à plau hàng ai nằm mất hàng khi chim tố buôn đấy cái mà trong chỉ cái đào cái va anh nuôi hay cái mưa một anh rồi cha cái lại mà chi chi tuột không nó là đang ngoài trong tuột đi vì nó bị miên đâu nè cho trâu dễ chơi nó chơi và phê ọt miên chuông ọt miên người mà đạp lực mình đạp lực dù đó dương pra ghé khang bay khôi mà được không dù đó bật cắt tắt lên và đang đậm bài xì mặt rộp màu ai lỡ bị đập lại nè bài mùi rồi vậy con này cho đi phu plum tìm nó này chơi hai tao có biết chơi đúng không bài plum để chuyện tao cút năng nên man phu để bài giờ thì ông ấy về từ đi chạy hàng đấy tao phải chơi để đo lươn á ôi có on nó còn đi chạy đấy thế cái tao rồi gì Superman nhọt mà hồi nãy nhọt tôi chưa muốn bờ miền kẹt lươn ơi phụ năng kẹt tập bài chứ thôi chúc mình đi giờ học hơi đào hồ Odyssey si vẫn đang đi tiếp ôi không tới đây ngay nhở cái bàn màn bị nó tí rồi cái thằng này ai cất lư bình ai lấy đánh ai liền tức liền tức liền bà yếu đây cho ăn này vô ra đây thèm thật đã nó hết chơi tía đấy dùng không bao giờ bỏ là tu chẳng hết chơi rồi cái tranh nhập cái tranh nhập xài trời ơi xài lại cho mấy này tục ấy thôi vì mưa sầm lăng khơi tục khai vì tục khai tới bùi sáng chân là hai vì sầm đại chặt từ vịnh chùi từ bình giờ cái trình tự bằng được mùi tiền hạt vậy anh chăm nó bằng môn chui ngày hộp lâu đâu mình khơi tới lâu mau tới chờ làm luôn chờ lâu muốn tôi chơi hả mau với về lâu chờ làm hộp kìa mình điên mua vô iPhone này trời tiết slide này không biến thằng này chết bao view chia ca bữa này có cái ôn nếp xay mà khói xay mà ôn mưa tóc xay như vậy ôn mà tiêu chơi bị đam gì không tức cái đó tức mà mồm lắm đấy vì ắt pu cũng đậpไปắt pu tới về hút tức á vô là cầu cho ăn sao ăn là khảo phơi về nhiều khảo ăn đỏ rịch nhiều đây mấy bữa nhưng về mấy thương mấy ở bọc phơi về che chẳng bật gì về ở chai mấy năm rồi còn đặt chai phải nặng cái gì còn chuyên quá đó mày bài thuộc tắt phải gì âm không sót đó mấy mình đặt bài mình mà bỏ mất hai bạn làm bài bàn xí vậy chơi không lên được rồi em nào bị đâm bài lực mua phán ngày còn lực mua vì sao phải chào đấy à chào đòn này thì đó chơi bị chơi nha phơi pung là buồn chứ đâu anh này đó má đấy chọc mà cái bài đó là từ dịch phần chắc listen to me I want it chiri hay chân cùng chào bây giờ đèn chào này cloud bọc lương luôn bọc ôi nan đấy bọc bố chào mà xét còn là đam bay nó
1,300នាក់បាយ We were finally able to get our first look at the iPhone 12 Pro Max for ourselves in person at a hands-on event here in New York. This is the big boy. This is Apple's highest end flagship of this year's lineup. It's got all the bells and whistles. The iPhone 12 Pro Max features a 6.7-inch screen, making it the biggest screen Apple's ever put on an iPhone. It also has a new flat edge design, no longer slightly curved towards the edges, making it feel a little bit more like an iPad or a very tiny iPad. That comparison is not unjustified. This thing feels huge to hold. For me, I am someone with smaller hands than most people, and it was harder for me to reach letters like the A across the screen with just one hand. I really need two hands to be typing comfortably on the iPhone 12 Pro Max. However, though, the stainless steel and glass finish on this thing does feel a lot more premium than the likes of the iPhone 12 and the 12 mini, which are more aluminum builds. The iPhone 12 Pro Max, like the rest of the new iPhone 12s, features a ceramic shield covering that Apple says is up to 4 times stronger than previous iPhones, which use Gorilla Glass. And this 6.7-inch display is an OLED screen, which promises better colors, contrast ratios, and brightness. And in the sunlight that was streaming into our demo area, it was easy enough to read things on the iPhone 12 Pro Max's screen. The 12 Pro Max has 3 cameras. It's got that standard 12 megapixel wide and ultra wide, but also a telephoto that lets you get an up to 2.5 times zoom on your subject. And we tested this out in the sprawling demo area. I mean, it works. I can't tell you offhand or right now what the photo qualities are just yet because it was a very controlled testing area with good light and everything. I love to take this out in the dark or shooting some buildings from a rooftop, for example, just to see actually how good the quality is here. But from what I saw at the event, things look good. Apple also says it's used its Deep Fusion AI to improve some of the photo processing here. Once again, I can't tell you just at first glance without comparison to previous photos how much better this is than before, but once again, they did look good. Another thing that the Pro Max does is it shoots in 4K at 60 frames per second and in Dolby Vision, making it the first phone to shoot in this format. I feel like that might be overkill for a lot of people, but if you've been looking for a phone that can shoot in HDR, this might be it for you. Keeping things running in the iPhone 12 Pro Max is the 5nm A14 Bionic chipset, which promises super fast speeds and good battery life. Again, these are things that we can't really test in a controlled hands-on environment, so please stay tuned for our full review to find out more. But just right off the bat, from what I can tell so far, things fly on this phone. It's as fast as you'd expect a high-end phone to behave. And of course, the iPhone 12 Pro Max is compatible with the new MagSafe ecosystem of accessories that Apple introduced as well. This means you can magnetically attach things like card holders or wireless chargers or other cases to your phone. And this worked really nicely during my hands-on. I mean, we've already seen this work with the wireless charger in our iPhone 12 and 12 Pro review, and it was just nice to be able to swap in card holders and other cases. Although it did require a fair amount of force to pull the card holder off of the phone, I'm not sure this is sturdy enough to say stick in your purse or pocket and expect the card holder to not move at all. So we'll really have to test it out in more real-world situations to see for ourselves. At $1,100 to start, the iPhone 12 Pro Max is a pretty expensive phone, but it's also the Apple phone that comes with all of the bells and whistles. It might be a bit of overkill for some people. Most people might not need that additional telephoto lens, but if you're someone that gets pretty crazy with your mobile photography and want everything that Apple has to offer, this might be a good one to check out. I would caution against spending any money until you read our full reviews though, so that you know just how this thing will behave in the real world. For that and all of our in-depth coverage on phones, tablets, wearables, and laptops, please make sure you subscribe to Engadget. And as always, thank you for watching.
Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Oh, hello, Barney. Hello. 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 Bonjour. Hi. How you doing there? Yellow. Hello. 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 Yo, yo. Hello. 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 It's finally here. The first phone to beat the iPhone. It surfs the web and downloads data twice as fast for half the price. Introducing the new iPhone 3G. I think it's the same. Introducing the next iPhone. It's the iPhone you love. Now with video. Just one of the amazing new features on the iPhone 3GS, the fastest, most powerful iPhone. After Election Day in the U.S., all eyes were on these states, where this was happening. These poll workers are counting ballots that would decide the outcome of this election. But there's another reason why these states are critical. Republican lawyers have filed lawsuits in each one of these places in an attempt to sue their way to electoral victory. The one in Pennsylvania is about whether a portion of the ballots should be counted. Like everywhere else in the U.S., Pennsylvania had a mix of in-person and mail-in voting, and the difference between which type of voting Trump and Biden voters chose was huge. All of these mail-in votes that arrived before Election Day couldn't be counted until then. And ordinarily in Pennsylvania, any ballots that arrive after Election Day don't count at all. But because of the pandemic and mail delays,
the state's highest court ruled that any ballots postmarked on Election Day and received up to 3 days after would be counted. But that batch of votes became contentious. The Trump campaign very much wants these ballots thrown out, and it's because Democrats in this election were much more likely to vote by mail than Republicans were. So the Trump campaign filed a motion with the U.S. Supreme Court to overturn the Pennsylvania court decision and throw out any ballots received after Election Day. But should those 3 extra days of ballots matter, we believe will prevail at the Supreme Court. Their hope is that the conservative majority Supreme Court will back them up. But what is the role of the Supreme Court in this election and for the future? Good evening, everyone. This promises to be one of the closest races in American presidential history. The 2000 presidential race looms large over the question of whether a Supreme Court could step in to decide the fate of an election. In that case, the race came down to a single state, Florida, where the Supreme Court halted a recount, which handed George W. Bush the presidency with only 537 votes over Al Gore. It was an extremely close race. I am honored, and I guess I better go write an inaugural speech. But the 2020 election is entirely different. Republican lawyers have filed lawsuits in several states, but they likely won't alter the course of the election. That's because they involve a small percentage of ballots in comparison to Biden's lead, like one in Georgia that involved allegations of only 53 missing ballots, a state that Biden had been leading by nearly 2,000 votes by November 6th. Or another in Pennsylvania, which involved 93 ballots that had errors fixed, where Joe Biden was leading by at least 7,000 votes. Even a lawsuit
Mẹ cầm bóng phliêng hơi ao ta ơi tài nó nghĩa tê. Ở rung nghĩa tê nè, sốc sập bài thoa mà đà tê ở bươn. Chà chà cầm màn này mà. Đang một bãi cho ai đi chát với đi nè nằng chăng, pro có phải nhà pro tô, bắt tay tụ năng tô này mà khang, nó phải nó em chui po, em lái mình pro oi mơ thế, nó phải nó đi chát của man vậy tha, mình chút thì thoa sao, cái prap ở em lái ông pi rương on năng tê, họ em lái có yên em đàn na tụ bao ok mơ thơ mấy chưa ấy, rùm lon to chỉ tràn ngay
判定3対0赤の勝ち優勝です。Utterly alone. The years passed, but no bounty of their lost paradise. But this was no Eden. Richard! Em! Em, where are you? And compelling. Disturbing and compelling mysteries at work. There were the one of the island. Dark. Sinister. Killing. The other mystery was hidden deeper still. What are you doing, Richard? Within this girl, now woman. This boy, now man. The mystery of desire. She sees that his shoulders are wide. She senses there is one secret here she doesn't know. Looking at muscle. Inside hers. Funny in my stomach. Me too. My heart's beating so fast. Mine too. Columbia Pictures presents a sensuous story of natural love, starring Brooke Shields and introducing Christopher Atkins. The Blue Lagoon. What was it in? It's hurt real. Why? Any secrets from you? Please. Do it. I don't know. Yeah. Prize fighter final of the night.
was. Thank you. Whoa, Monty Barrett not hanging around. Finds up in front of it. On him then, Hannah. Oh, it's had him in that standing submission. Oh! Rolling somersault, the big come on! It's one of the most spectacular knockdowns we've seen! I love it. Look at this. There you go. And again. On Bunch, who has taken his steps. Look out. Whoa! Very athletic, but like the biggest shot in his overhand right. He's gone down. He's nailed with the right hand. And I don't know if he can recover from this. Now going to try and turn it around on the current, the 6-time record setting by Velvet Sky coming down to check on. He's what? He's distracted. He's more like he's hypnotized. Put the pressure on. But Roy Jones came off the ropes when he got hit there with some beautiful shots back at Tony. Oh! Big left hook, and down goes Tony! He was not showing off. He did by that patented jumping left hook. Dislocated? Yeah. Oh man. Let's take a look at that. Let's take a look at that celebration. Pull it up on the big screen. Here you go. You're very happy. Well, don't do that again, sir. Please. Because you have so much potential. I'd hate to see you. Manny Pacquiao can't stop laughing in this stare down. Ladies and gentlemen, here are your two fighters for the event. Here at Cowboys Stadium tomorrow night. This next referee accidentally gets a full power kick to his ribs. I hit him absolutely clean in the body. I hit him really heavy in the body. That it wasn't on purpose. 3 men having a fight there. For whatever reason, this MMA fighter moves like a Street Fighter character. Hall of Fame. I don't know what I would do. I don't know what time it's coming around. Look at this. Here it is again. This next fighter gets a dose of instant karma when he showboats mid-fight. Never a fan of the touch gloves and then throw a puncher. It saves the fight, so go until the ref stops you, but... Earning a little shuck and jive there. Oh, nice overhand right there, and he mugs a little bit to the audience. Oh, we're getting a bit corner out of him. And jab to follow it up. Again with the jab. Always sink! Tyson Fury in this fight accidentally punches himself in the face.
These two fighters in this rare moment knock each other out at the exact same time. Because it ends in spectacular fashion. Now. Boom. Whoa. This Sony card. Whoa. Look at this. Look at this. Boof. Oh my god. In this fight. Fighter Billy Joe Saunders' son hits the other fighter in the balls before he is taken away by security. Live on BT Sports. Down in front. Hey, that's bullshit. That's bullshit. Real bullshit. This next referee completely steals the show in this fight when he referees. Luis Ortiz, championship. Pantenko, and it's Pantenko who's just teeing off. He's the guy delivering the beating. Here are 20. Let's begin. I'm okay. Frosty, on the other hand, has seen better days. He already lost his... Embarrassing moments, but at least they weren't recorded and played a million times online. Unlike this singer whose underwear just dropped. Probably never seen a more aggressive animal than a hungry ostrich. This critter got so impatient that it did this to her. Went absolutely viral after saying this on live TV. I'm so pale. You're on it. Today's snow is crippling much of the Washington lowlands. 1 of 3 inches of snow fell in Seattle and other areas. When the new iPhone 6 was released in Perth, this lucky boy took it in his own hand. Definitely not. To get your eyesight checked right away. There are 1 inch wood. Who knew Cristiano Ronaldo considered that a man today, and obviously I'm play a big part. Not everyone could admit they're as cool as this amazing spy kitty, ready to protect his owners at any cost. The owner of this car will be disappointed when he watches the CCTV footage to find the culprit. This restaurant showed off its amazing flaming dish, but no one informed the sprinklers that this fire was intentional. Swooped. No. Oh my god. Oh my god. Wow. Your phone go at this.
In a football match in Argentina, the most amazing thing happened when the dog did this. The interviewer talks to a man about how his tonsil surgery went awfully wrong, which gave him the voice of a 9-year-old girl. Funny enough, the guy can't help but do this. Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je... Ja, eerst met die van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Rijke hier hanteert. Dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording dat ik dacht dat kan niet. Ik begrijp echt niet wat er hier aan gebeurd is. Sorry, echt. Sorry. Excuseer, dames en heren. Als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Sometimes the chance of something incredible happening is very low, but never zero. Just like the chance of this chair landing perfectly on its legs. What? That's fucking badass. It is normal for us humans, or even to animals, to run or fight whenever we face something wrong or danger coming to us. And that is what they called adrenaline rush, where there is only two options that you can do. It's either fight or flight. Adrenaline rush gives you an extraordinary capability to fight stronger or to run faster. And in this video, we will give you the top 10 preys who can defend themselves holes that is called rather run and save themselves to avoid confrontation with predators. But when they have to protect their babies, there is no other choice but to fight. They will fight not to protect themselves, but to protect their babies and families. They can run fast towards the predators and use its jaw together with its long sharp horns to inflict damage to predators. They will continue doing it, hoping that the predator will leave them alone. They usually don't stand a chance, but this is their only choice to save the lives of their loved ones. Number 2. Zebra. Zebra are one of the most favorite target to eat by predators. Not because they are easy target. It is very hard for the predators to hunt a fully grown, healthy zebra. This kind of zebra is very dangerous to target by predators because zebra has the capability to defend itself. They are capable of biting
And one of their best defense mechanism is their kick. They have a lot more stronger kick than a horse. And they are capable to kill a lion with just a single powerful kick. Predator usually hunt a baby zebra or those weaker or injured zebra. But still, it is not that easy for predators. Zebra lives as a group to protect each other from potential predators. Additionally, the black and white stripes of the zebra as a group makes it harder for the predator to single out any individual zebra. Number 3. Giraffe. Giraffe is the tallest living mammals in the world. Due to their size and length, some predators find ways to snatch the baby buffalo of hundreds of members. And whenever one member of them are caught by predators or lions, they can easily fight back and defend by charging as a group all together, dangerous enough for the lions and usually ended up lions to give up. Number 5. Gazelle. Does not work may end the predators. All predators around are just waiting for the right time and timing. They are messy and full for the predators to take down a wild beast. They have a sharp pointed horn. Ông Coca John ấy John ấy John một là cho lên hoa mà ôm rồi đi cho Sina mẹ cho Sina cho Sina cho mà được hơn nó cho Sina tay lại của đập đi lại bài cho mau lên hoa mang mày hay cho mau lên hoa